لا مشاهدينا، فاز ترامب على نظيرته كاميلا هاريس في انتخابات كانت حاسمة ومصيرية للغاية، لكن الحسم كان من قبل كبار الناخبين وأيضا الولايات المتأرجحة كما نتابع في هذه الصورة. مشاهدينا، اللون الأحمر يطغى عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويمثل هذا اللون الجمهوريين الذين يقودهم دونلد ترامب الذي تحصل على 276 صوتا في هذا المجمع الانتخابي الحاسم، وخاصة في ولاية فلوريدا وهي من بين الولايات المهمة. مشاهدينا، يطغى اللون الأحمر كما نلاحظ في هذه الخريطة، وبالتأكيد بذلك يحقق الجمهوريين نتيجة ساحقة في هذه الانتخابات. وفي الولايات المتأرجحة التصويت تميز وانقسم بين كلا المترشحين، لكن قبل ذلك مشاهدينا لا بأس أن نتعرف على هذه الولايات المتأرجحة السبعة، وهي ولاية جورجيا التي حسمت النتيجة بفارق نسبة كبيرة للغاية للمترشح دونالد ترامب، وهي نسبة 94%، وتحصلت كاميلا هاريس على 48%، وهي نسبة غير كافية على ما يبدو في هذه الولاية التي تحمل وعاء انتخابي هام للغاية. إلى ولاية أخرى مشاهدينا، وهي من بين الولايات المهمة في النظام الانتخابي الأمريكي، وهي ولاية كارولاينا الشمالية التي تعد وعاء انتخابي هام جدا للجمهوريين. تحصل دونالد ترامب في هذه الولاية بفارق كبير وشاسع للغاية على نظيرته كاميلا هاريس، وهي نسبة 88%. نتعرف سويا على الولايات وحجم الوعاء الانتخابي، وهي 7 ولايات. ولاية جورجيا التي تحمل وعاء انتخابي هام ب16 ناخبا رئيسيا من كبار الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية. كارولاينا الشمالية أيضا ب16 ناخبا، وهما الولايتان اللتان فاز فيهما دونالد ترامب بالأغلبية الساحقة. بنسلفانيا 19 ناخبا، وكان انقسام كبير في بنسلفانيا بين المترشحة الديمقراطية والمترشح الجمهوري. ميشيغان حسمت النتيجة ب15 صوتا لصالح دونالد ترامب. ويسكونسن أيضا كانت من بين الولايات المهمة التي فاز فيها دونالد ترامب، وعدد الناخبين الكبار في هذه الولاية هم 10 ناخبين. أريزونا ب11 ناخبا، ونيفادا ب6 ناخبين رئيسيين. وهكذا حسمت النتيجة مشاهدينا لصالح دونالد ترامب من خلال المجمع الانتخابي، وأيضا من خلال كبار الناخبين والولايات المتأرجحة. لكن ترامب على ما يبدو يواجه مجموعة متنوعة من القضايا القضائية، وهي التي ستدخله المحاكم ربما لاحقا، أين هو يعد متهم جنائي ينتخب رئيسا، وهو الأول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، أين أعيد انتخاب دونالد ترامب كمدان ينتظر الحكم في قضايا أموال الإسكات في نيويورك، وما زال يعمل على درء الملاحقة القضائية في قضايا أخرى على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية. مشاهدينا، هذا الوضع يبدو لا يزال قائما، ويواجه دونالد ترامب مواجهات لم يسبق لأي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية أن واجهها من قبل، وهي اتهامات كثيرة. لعل أبرز هذه الاتهامات لدونالد ترامب هي اتهامات في قضايا تتعلق بالأخلاق العامة وقضايا إباحية أيضا اتهم فيها دونالد ترامب في حملته الانتخابية السابقة. مشاهدينا، لفتح النقاش حول هذا الفوز والانتخابات الأمريكية بالتأكيد يلتحق بالباحث في الشؤون الدولية والباحث عبد النور تومي من الولايات المتحدة الأمريكية. سأتكلم قليلا معه الإنجليزية، وبالتأكيد سأحاول شرح هذا الحديث. Good morning, sir. Let me ask you, first of all, welcome you here in our news edition. My first question, what is your lecture of these elections? Good evening out there and good morning here. Actually, and thank you for having me on the show. Actually, it is a historic moment that Americans are going through. And in fact, all the analysts and observers who have been following these crucial elections for months, if not for a year or so, didn't expect
I would say, a quick wrap-up of this election, and it could have gone either way because of the tensions and also the violence of the campaign and some drama, political drama that the American voters went through, started with the outgoing President Joe Biden, who was hanging there until the last minute to withdraw from the race, and then his vice president, Ms. Kamala Harris, did jump in this crucial race, whereas Donald Trump, actually former president, and now is the president-elect, the 47th president-elect, did show an interesting story and also... Just allow me to translate this because we go far away for this conversation. أستأذن ضيفي لترجمة ما تم طرحه وأيضا بعض من إجابة هذا الضيف. سألت ضيفي حول قراءته فيما يتعلق بإعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. الجواب كان حول ظروف التي سبقت انتخاب دونالد ترامب وأيضا عدم ترشح جو بايدن وانسحابه من السباق. والآن ربما الضيف يريد مواصلة الحديث حول برنامج دونالد ترامب. Let's go on about this analysis. Go ahead. And then again, President-elect Donald Trump, did change the entire dynamic of this election. First of all, from his again rough campaign to the result of last night, where many of observers and analysts were expecting a long nights, if not day, if not weeks, and then both candidates did hire an army of lawyers because of the unknown outcome. However, this unknown did again answer to all those questions and gave a landslide victory to President-elect Donald Trump, who did again won both actually electoral vote and the popular vote, whereas he didn't win the popular vote in 2016 when he ran. It's very important, this point, actually. How you explain this point? Actually, this is what will lead to, again, and better understand the American society and American voters, because actually nobody was betting a dime on Donald Trump on that day of January 6, 2021, when his followers did storm the Capitol in Washington, D.C. Everybody on January 7th was saying, this is it, he's finished, and let's forget about him and move on, including the establishment of the Republican Party. Well, 4 years, actually 3 years and a half later, we now see President-elect Donald Trump. He is not only won, but he won with landslide, and also he took the Republican Party. Literally, he owns now the... Just let me translate a little bit about your statements. I'm sorry again. So, الضيف كان يتكلم حول بعض التحديات التي تواجه إعادة انتخاب دونالد ترامب، وهي تحديات مهمة خاصة فيما يتعلق بالداخل الأمريكي وأيضا آفاق التي تنتظر دونالد ترامب. توجه اليوم للجمهور الذي يتكلم اللغة الإنجليزية تحديدا حتى لا أترجم كثيرا ولا أطيل هذا الحوار مع المشاهدين. So my last question is about the what we expect about with the new Trump administration, especially in Middle East, to stop the war. That's a good question. Actually, now everybody is saying what the new President-elect Donald Trump administration will be, and will be different
from the 2016 to 2020. His Middle East foreign policy. It's an interesting point here because usually there is no such a difference between the Democrats nor the Republicans. As I put it, there is this strategy from both parties and then leaders and administration. Let me just translate this point. Sorry again. الضيف يتكلم حول أنه لا توجد هناك اختلافات بين سياسة الديمقراطيين والجمهوريين فيما يتعلق بالسياسة الخارجية تحديدا. Go ahead, we continue. And again, this is when it comes to the Middle East. And like former President Bill Clinton put it, actually he calls it the essential continuity. Therefore, there is a continuity. However, let's don't forget, Donald Trump, when he was president, he showed a strong support for the colonial state, the Zionist administrations, first of all, by transferring the capital, the American embassy from Tel Aviv to Al-Quds, and then he went on to give full recognition for an annexion of Golan Heights. And don't forget his full support for the settlers and their harsh policies and unjust policies on the Palestinians in the West Bank. Now, we are in 2024, and the dynamic and the trajectory have been changed. There is indeed a new paradigm shift in the conflict, and we saw the Al-Aqsa flood waves are changing this dynamic. So now, does Donald Trump, like he did actually when he met with Arab voters in Michigan, and which is an interesting another swing state who did give a lesson and sent a strong message to the arrogant Democrats and their candidates about her attitude toward the Arab Thank you very much indeed, Mr. Toomey, about all this analysis. He was my guest for this day. Thank you. Thank you.